Well, this is my first time in Uruguay, and as always happens, you find very exciting things going on here, and I think it's a tremendous pleasure to actually come to a meeting like this, which brings together working people, people close to government, and people in the academy, because these kinds of meetings, I think, are politically very important. Estoy muy contento de estar acá. Me parece muy importante este tipo de reuniones en las que se reúnen actores políticos de la universidad, trabajadores, y que son muy importantes para la acción política, estar todos juntos reunidos en un lugar. Acá en Uruguay me están contando muchas experiencias muy emocionantes y que me da mucho gusto estar escuchando. There is a crisis, I think, going on, which is not simply economic and political. It's also intellectual, because I think in the past, when there have been crises, new ideas have come out. Right now, it seems nobody really knows what to do. Hay una crisis más que, además de social, de política, económica, de una crisis intelectual. En el pasado, cuando había crisis, surgían nuevas ideas, pero ahora parece que hay crisis y nadie sabe qué hacer. For some time now, I've been trying to figure out in what way Marx's analysis would be helpful for understanding the present condition, and I think I'm going to have some remarks about that. Hace un tiempo que estoy tratando de entender cómo el análisis marxista puede ayudarnos a entender estas condiciones, y ahora voy a hacer algunas puntualizaciones sobre eso. But I must begin by saying that a lot of Marxism and Marxists are actually very conservative. As you said, many people are thinking it's the 1930s or 1970s. So one of the things we have to do is to revitalize Marx's theoretical apparatus. Una de las primeras cosas que quiero decir es que hay muchos marxistas que son conservadores en su pensamiento, que se mantienen en los 30 o en los 70, y lo que yo creo que hay que revitalizar ese pensamiento. In other words, we just can't go to Marx and find the answers. We always have to ask ourselves the question, what can we get from Marx, but what do we have to do for ourselves? And there's a great deal we have to do for ourselves, and it's that I want to concentrate on. No podemos ir a Marx esperando tener todas las respuestas, tenemos que hacernos muchas preguntas a nosotros mismos y pensar que la mayoría del trabajo son las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros mismos, yendo a ese contexto. For example, there is a long history of worker cooperatives, worker self-management, associated workers coming together. And Marx argued that this was an incredibly important aspect of any revolutionary movement. Hay una variedad de movimientos, de asociaciones que se fueron haciendo a lo largo de la historia, uniones sindicales, etc. Que esto es una respuesta que fundamenta a Marx, que es fundamental para el cambio social radical. But Marx also argued that in itself, worker self-management would never be enough. Pero Marx dice que la autogestión de los trabajadores nunca sería suficiente. That in itself and by itself, it was more likely to lead to a situation of self-exploitation rather than emancipation.
Dice que es más probable que por sí misma llegue a una situación de autoexplotación que de emancipación. Theoretically, he argued that we have to look at the circulation of capital as a whole. And we recognize that there is production capital, there is commodity capital, and there is money capital. Tenemos que ver el capital como un general. Tenemos capital de mercancías, capital de producción, financiero. If you controlled production, but you did not control finance and commodity capital, you were submerged within the capitalist logic and could not escape. Si controlamos una pero no las otras, estamos sumergidos en la lógica capitalista y no podemos escapar. That you needed, in order to survive, to get some kind of control over finance, some control over merchanting, and of course have a partnership relationship with the state apparatus. Para que esto funcione se tiene que tener un poco de control de cada cosa, un poco de control de la financia, un poco de una relación fuerte con el aparato estatal, un poco de control sobre las mercancías. So there is required, he argued, a revolutionary transformation of society in general in order for worker control and self-management to be an emancipatory feature going on around us. Para que la autogestión sea una fuerza emancipadora se necesita una revolución social en general. Things like that are always going on around me. Siempre pasan cosas de ese tipo alrededor mío. It's a conspiracy. Es la conspiración. Either that or the CIA is listening. ¿Es eso o es que la CIA está escuchando? Which is fine, I wish they would listen. No tengo problema en que estén escuchando. Ojalá estuvieran escuchando. So, this then says some of the things that I've heard here today, that it's very important not to see a movement of this sort, which is very inspiring and long-standing, in isolation from the political trajectory in the country as a whole. Es importante no separar estos movimientos como la autogestión, que son muy inspiradores, pero hay que verlo como la trayectoria política en general del país, como parte de eso. And the relationship between what is going on here and what is going on in the neighborhood is very important, and I hear you that this is also very important for all of you, and I know in Argentina with the recuperated factories, this is a very important feature that helps secure them and stabilize them. Y escucho en la experiencia que tienen aquí que es muy importante la relación con el barrio, y eso es una cosa que yo considero que es muy importante. En Argentina también es una característica de las fábricas recuperadas, la relación con los barrios, que las hace más, les asegura su lugar. I think also some aspect of the state apparatus has to become involved. Now, there are many people on the left in these times who take an anarchist position that say nothing, we don't want the state
involved. Yeah, the state is a capitalist state, usually, and therefore don't expect the state to be nice, but find ways to use the state apparatus in creative ways. That is very important, and you can't do that if you have a dogmatic view that says the state is 100% the enemy. Y es importante tener una visión de que hay que relacionarse con el aparato estatal, que el Estado no es enemigo y que aunque tenga una lógica capitalista el Estado, hay que trabajar con él, porque muchas veces se tiene una posición anarquista de yo no quiero tener nada que ver con el Estado, pero para que esto pueda avanzar hay que tener algún tipo de relación. El Estado no va a ser bueno y hay que saber, y va a ser buenísimo con nosotros y va a estar todo bueno. Hay que saber cómo manejar esa relación. I say that because quite a lot of Marxists don't like the fact that I'm very friendly with a lot of anarchists. Esto lo digo porque muchos marxistas no están muy contentos con que sea amigo de los anarquistas. Which leads me to one other thing. There's I think there was an anarchist, came libertarian, a man called Murray Bookchin. Esto porque le digo porque quiero hablar de un anarquista que pasó a ser un liberal, Murray Bookchin. Murray Bookchin. He recently wrote a book. He died recently, but his last essays, he suggested that the future of the left depended on its ability to put the best of the Marxist and the best of the anarchist together in a common program. Él dice que hay que poner lo mejor de los anarquistas y de los marxistas en un programa común, en sus últimos ensayos, pero ya murió. And I'm inclined to agree somewhat with that, which says that not only is there a crisis in bourgeois thought, but there is a crisis on left thinking. And we have to address it openly and directly. Y yo con esto estoy de acuerdo, porque no hay solo una crisis en el pensamiento burgués, sino también en el pensamiento de izquierda, y es algo que a lo que nos tenemos que dirigir directamente. And to address that, we need to use our power, our intellectual powers of thinking, discussion, and the like, but we also need to evolve practices. Para poder tratar esto, necesitamos crear nuevas prácticas, además de lo común, el intelectual, de las discusiones y las conversaciones. And I have to say that I work in the university, and I work a lot reading obscure literature, but I learn much more from meetings like this than I do from reading all of that. Y yo también trabajo en la universidad y paso mucho leyendo literatura oscura, pero gano mucho más con reuniones como esta que por el trabajo que hago en la universidad. I try to work not on worker cooperatives and the like, but I work quite a lot with right to the city movements. No trabajo tanto con cooperativas de trabajadores, sino más con movimientos de derecho a la ciudad. And anti-gentrification, affordable housing, good transport networks, urban social movements in general. Movimientos anti-gentrificación, movimientos de vivienda que se pueda comprar,
movimientos más que tienen que ver con lo urbano. And one of the things I find is that an alliance of all of those movements, of course, has a potentiality, political potentiality, far greater than simply those single movements operating on their own. Y una alianza entre esos movimientos tiene un poder mucho más grande que la acción de cada uno de esos movimientos por su cuenta. And what this suggests to me is that even theoretically, we should be trying to understand how to link together all of these diverse movements. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es tratar de vincular todos estos movimientos. Right now there is a huge amount of discontent amongst people in the world. And there is a very narrow power base within which the capitalist class is now working. If you take just the top 1,000 families around the world, you've got a control system which is very, very, very significant. En el mundo la gente está muy descontenta y la base política que está controlando cómo funciona todo es muy estrecha. Hizo referencia a que si agarras 2.000 familias en el mundo, ya tenés ahí como todo el control concentrado de quienes tienen el poder. And this has increased rapidly since 2008. So it's not as if the centralization of capitalist class power has declined. It's increased dramatically over the past few years. Y desde 2008 esto ha aumentado dramáticamente, sobre todo en los últimos años. El concepto de centralización de la clase capitalista no se ha agrandado, sino que sigue aún más pequeño, más concentrado. And of course, it's this class that controls the press, this class that controls politics, this class that controls the judiciary, and they're organizing things for their own benefit, with the very peculiar result that capitalism is doing very badly, but the capitalist class is doing extremely well. Y ellos controlan la prensa, controlan a la política, de manera tal que al capitalismo le está yendo muy mal, pero a la clase capitalista le está yendo muy bien. And it's a situation that Marx described and said when 90% of the population is discontent and only 10% is part of the controlling class. We are the majority. This, of course, was what the Occupy movement tried to say by talking about the 1%. And it was the reason that the Occupy movement was treated so violently by police forces. Y se fundamenta el movimiento Ocupa, que hay un 10% en esta clase capitalista y un 90% del resto del mundo que no está contento con su situación, y por eso es que se reaccionó tan violentamente a nivel policial con el movimiento Ocupa. And again, I think what this does is to say that movements of the sort that you have in this factory can be the base of an alternative politics. Movements of the sort that I'm sure you will find in the patio out there can be a base in alliance with that alternative politics. And building an alliance which is going to be against the immense power which is being centralized is crucial at this time.
Y las organizaciones como esta que tenemos en Funsa son la base para políticas alternativas, los que se tienen acá o las que se tienen en otros barrios, y poder generar alianzas entre esas diferentes movimientos es lo crucial para poder hacer política alternativa. So I'm actually, if it's a Thursday, I'm very pessimistic, but if it's a Friday, I'm very optimistic in terms of what it is that we can do. There's a lot of power which we have, which we are not using. And when I look at the fact it's not being used, I get depressed. But when I think about its potentiality, I get very excited and say, yes, let's go. Cuando es miércoles estoy muy triste, pero cuando es viernes me pongo más optimista. O sea, cuando veo toda la capacidad de poder que no se está usando, me deprimo, pero cuando veo toda la potencialidad que esa capacidad tiene, me entusiasmo, digo, sí, vamos. And I think passivity is our great enemy. And what I'm very grateful for in terms of all of the participants here is there is no hint of passivity. And I think activism is just very exciting to be around, and I certainly get very inspired by it. And so this for me is a very inspiring visit, a very inspiring meeting, and I want to thank you very much. Lo que creo que es el enemigo es la pasividad, y en esta mesa no veo ni una pizca de pasividad, entonces les agradezco mucho porque es muy inspirador ver que en este tipo de movimientos no hay pasividad, que solo hay acción, y es lo necesario para los movimientos sociales de transformación. Muchas gracias.